My topic is CPT Theorem. CPT Theorem stands for Charge Conjugation Parity and Time Reversal. This theorem was first formulated by Julian Schwinzer and proved explicitly by Gebhard Luders and Wolfgang Pauli. It is also known as Luders-Pauli theorem. According to this theorem, all interactions in nature are invariant under the combined operation of charge conjugation, inversion of the space coordinates at the origin, means parity, and time reversal of the time. All the interaction in nature, all interactions are invariant under the combined operation of charge conjugation, parity, and time reversal of time. The orders of the three operations are immaterial. Because there are three discrete symmetry operations. This also implies that if an interaction is not invariant under any one of the operation C, P or T, its effect must be compensated by the combined effect of the other two. If the interactions are not invariant, interaction invariant ആണെങ്കിൽ അണ്ടർ എനി വൺ ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് ചാർജ് കോൺജുഗേഷനിലോ പാരിറ്റിയിലോ ടൈം റിവേഴ്സലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ നോട്ട് ഇൻവാരിയൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റ്, ആ ഒന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ബൈ ദ കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ അതർ ടു. ബാക്കി രണ്ടിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് അത് compensate ചെയ്യുന്ന അറിയുന്നത് interaction, which means that all the interactions in nature are invariant under the combined operations of charge conjugation, parity and reversal of time. അപ്പം അതിൽ ചാർജ് കോൺജുഗേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചാർജ് കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് കോൺജുഗേഷൻ ഈസ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഓൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ദെയർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ. all the particles have its own anti-particle. എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനും അതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചാർജ് കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ദെയർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളായി മാറുന്നതാണ് ചാർജ് കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചാർജ് കോൺജുഗേഷൻ മീൻസ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ദ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർജ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ്, ബാരിയോണിക് ചാർജ്, ലെപ്റ്റോണിക് ചാർജ്. എല്ലാ ടൈപ്പ് ചാർജിൻ്റെയും റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർജ്. The principle of charge conjugation is applicable not only to all the charged particles but also to neutral particles too. അപ്പം the principle of charge conjugation എന്ന് പറയുന്നത് is applicable not only to all the charged particles. ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് മാത്രമല്ല ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഈ ചാർജ് കോൺജുഗേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദ ന്യൂട്രലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂട്രിനോ ഹാസ് ആൻ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ. ന്യൂട്രലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ന്യൂട്രിനോ. ന്യൂട്രിനോ ഹാസ് ആൻ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ, ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ. ബോത്ത് ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെപ്റ്റോണിക് ചാർജ് ഉണ്ട്. ലെപ്റ്റോണിക് ആൻഡ് ഇൻ്ററാക്ട് വിത്ത് അതർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി. Another good example is a positron. Though it has a hydrogen-like structure, but it differs in its nature. Another example is a positron. If psi represents a particle state, psi star is antiparticle, then particle state psi ആണെങ്കിൽ psi star ആണ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റിപാർട്ടിക്കിൾ. then C catch psi is equal to psi star. അതായത് C is the charge conjugation operator. ചാർജ് കോൺജുഗേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ സൈയിൽ അപ്ലൈ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേറ്റായ സൈയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളായ സൈ സ്റ്റാറായി മാറുന്നതായിരുന്നു. സി ഈസ് ദ ചാർജ് കോൺജുഗേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ആർ ഇൻവാരിയൻറ്റ് അണ്ടർ സി. അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്ററാക്ഷൻസും സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ആർ ഇൻവാരിയൻറ്റ് അണ്ടർ ചാർജ് കോൺജുഗേഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് വയലേറ്റ്സ് ഇൻ വീക്ക് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ്.
weak interaction violate the charge conjugation which was inferred from the asymmetry in the beta decay of cobalt 60. Then charge conjugation വരുന്നത്. Then next parity. Parity, it is related to the invariance of physical laws under inversion of the space coordinate through origin, that is spatial inversion. It is related to the invariance of physical laws under inversion of the space coordinates through origin, which means spatial inversion. This is equivalent to combined reflection and rotation. Parity എന്ന് പറയുന്നത് it is equivalent to combined reflection and rotation. that if P is the parity operator which acts on function psi of rt, P അത് ആക്ട് ചെയ്താൽ we get theta or psi of minus rt. The eigenvalue of the parity operator is +1 and -1. The +1 stands for the even parity and -1 for odd parity. Parity holds good for strong and electromagnetic interaction. അതായത് parity is invariant under the strong interactions and electromagnetic interactions. Next വരുന്നതാണ് time reversal. Time reversal. The operation T means changing the time. The operation T means changing the time t2 minus t in all equations of the motions of the system, which means the reflection of the time axis at the origin of the time coordinate. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. Changing the time t2 minus t in all the equations of motion of the system. അതായത് reflection of the time axis at the origin of the time coordinate. This operator is associated with the reversing all directions of motion including that of spin. അതായത് ഇതിൽ reversing all directions of motion. Time reversal includes reversing all directions of motion including that of spin. The time reversal operation consists of the reversal of the signs of the momenta and the angular momenta. Time reversal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the reversal of the signs of momenta and angular momenta. It also transforms the wave function to the complex conjugate, the Schrodinger wave equation, and we can see that the Schrodinger wave equation can be written as T is the time reversal operator, then it acts on a Schrodinger wave equation wave function psi of rt, then t psi of rt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ psi of r minus t. The non-fundamental equations of motion are time reversal invariant. All the non-fundamental equations of motion are time reversal invariant ആണ്. അപ്പം ഇതാണ് ചാർജ് കോൺജുഗേഷൻ, പാരിറ്റി, ടൈം റിവേഴ്സൽ. അപ്പോൾ all the interaction in nature are invariant under the combined operation of charge conjugation, parity, time reversal. ആൻഡ് ടൈം റിവേഴ്സൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് ഇൻവാരിയൻറ്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഇൻവാരിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇൻവാരിയൻറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ all the interaction in nature are invariant under the combined operation of charge conjugation, parity and time reversal.